হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তন্ত্ৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি হৈ যোৱা স্পেচিয়েল টেটৰ ইংলিছ ছেকশ্যনৰ গোটেইকেইটা এনচাৰ কি আমি আলোচনা কৰিম পেপাৰ 2ৰ। আৰু ইয়াৰ আগত আমি পেপাৰ 2ৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি আৰু ছ'চিয়েল ছেকশ্যনৰ গোটেইকেইটা এনচাৰ কি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গোটেইকেইটা এনচাৰ কি চেনেলৰ প্লেলিষ্টত দিয়া আছে। যিসকলে চোৱা নাই, চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গ'লে এই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এনচাৰ কিকেইটা চাব পাৰিব স্পেচিয়েল টেটৰ পেপাৰ 2ৰ। আৰু আজি আমি পেপাৰ 2ৰ ইংলিছ ছেকশ্যনৰ 30টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কি আমি আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 91. Which of the following about language learning and acquisition in the case of language teaching is true? কোনটো true হয় language teaching এর ক্ষেত্ৰত? Here option number B correct. Acquisition is a natural process of language learning while learning is language training at an institutional setup. ঠিক আছে? Question number 92. Acquisition acquires meaningful interaction in the target language. This is the starting point of which theory of language acquisition? So option number B is correct. Carson's theory of second language acquisition. Question number 93. Which are the requisite quality of a good test? কোনকেইটা good test or requisite quality? Objectivity, reliability and validity হ'ব লাগিব। Question number 94. A type of test which is actually a passage in which some words are deleted and students are required to fill the gap with appropriate word is known as, so your answer clause test over B numbers. 95. Acquisition differs from learning primarily because acquisition is option number B correct over subconscious internalization of language. ঠিক আছে, subconscious internalization of language. 96. The referential function of language relate to option B correct, giving information about the word. 97. Error analysis in second language learning views across as option D correct হবো indicators of interlanguage development. ঠিক আছে। 98. Structural teaching in the language classroom emphasize presence of situationally meaningful grammar patterns. গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কি মই লৈ আহিছোঁ। আৰু এটা কথা, যিসকলে আপকামিং CTET পৰীক্ষা কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে বা যদি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বা PDFছৰ প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ গোটেইকেইটা টপিকৰ আপোনালোকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PDF পাই যাব। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ইংলিছ লেংগুৱেজ গোটেইকেইটা আপোনালোকে টপিকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাই যাব। যিসকলে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে মোক এটা পাৰ্চনেলি মেছেজ এটা দিব বা আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপতো মেছেজ দিব পাৰিব। তো যিসকলে ইচ্ছুক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মোক এটা মেছেজ দিব পাৰে। 98. Structural teaching in the language classroom emphasize কি হয় লেংগুৱেজ ক্লাছৰুমত structural teaching? Presentation of situationally meaningful grammar pattern. 99. Which of the following is a benefit of using teaching learning material? The option C correct, enhance students understanding. 100. Which type of clause cannot stand alone as a complete sentence? So here correct answer B, dependent clause. ঠিক আছে। 101. That which is concerned with the theory of nature of language and language learning is called, option A correct, approach. 102. Substitutional drill is an example of a teaching used under the option D correct, structural situational approach. 103. The ability to use language effectively and appropriately in social context and situation is known as, option D correct, communicative competence. ঠিক আছে। 104. Which is correct sequence in which language skill are to be taught? Listening, speaking, reading and writing. 105. The silent way is primarily based on which learning principle? Option B correct হবো learner autonomy and problem solving. Question number 107. Which approach views language primarily as a tool for expressing functional meaning? So option A correct, notional functional approach. ঠিক আছে। 108. Which technique is more suitable for improving speaking fluency? So option B correct, role play. 109. Communicative language teaching emphasize, option number B correct, real life communication.
110. The objective of direct method in teaching English is option C correct, to develop a command over the target language. 111. She dares the book by the time you arrive. She will have read. 112. The main idea of the passage. Passage idea কি আসলে option B correct হবো. The problem is not confirmation but the way of confirmation. ঠিক আছে? 112. Some of the adverbs used in the passage are, তো option A correct হবো, naturally, typically, actually. ঠিক আছে? 114. Which word in the passage is the opposite of happy? So opposite of happy ইয়াত according to the passage, তো option B correct, distraught. ঠিক আছে? 115. In the sentence, the accused was given the benefit of doubt. The word benefit functions is B hobo correct, abstract noun. 116. What she feared most was losing control. The underlined part, what she feared most in the above sentence is an noun clause. ঠিক আছে? Option D. 117. Select the correct passive of the following sentence. So the manager will have approved the proposal. So here option correct C. The proposal will have been approved by the manager. 118. Which word contain a pejorative prefix? So option B correct, disloyal. 119. Choose the correct meaning of the following idioms. Correct meaning ওলাব কৈছে to hit the nail on the head. Option B correct, to describe something exactly right. 112. My love is like a red rose is an example of which literary device? So option B correct, simile. ঠিক আছে? সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আছিলে ইংলিছ ছেকশ্যনৰ গোটেইকেইটা এনচাৰ কি। মই যিমান দূৰ পাৰিছোঁ কাৰেক্ট এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি পেপাৰ 1ৰ গোটেইকেইটা এনচাৰ কি লৈ আহিম। ডেটছ অল ফৰ নাও। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।